everyone, maglulu tu tayo, nang tinolang isda, okay ba, manood kayo, ha! Wow! Ito na ang gagamiting sangkap. Isa-isahin natin. Ang pinakamahalagang sangkap ay ang isda. Gumamit kami ng isang kilong buntot ng tuna. Dalawang pirasong kamatis. Maliit na pirasong luya. Isang pirasong sibuyas. Tatlong pirasong siling haba. Dalawang pirasong tanglad. Isang kutsaritang pamintang durog. Tatlong kutsarang patis. At isang taling alugbati. Pinawasan ako doon. Iluto na natin? Ipisak DJ Ricardo at J. Caldero. Ay nako, mali, Tagalog pala dapat. Sorry. Sa apat na tasang tubig, pagkuluan ang kamatis, sibuyas, luya, at tanglad. Pagkumulo na, ilagay ang isda, upang lutuin, takpan hanggang sa kumulo. Sa tuna, pwede ninyo gamitin yung panga, tiyan, ulo at iba pang parte ng tuna. Basta siguraduhin na lagyan ng luya at tanglad para mabawasan ang lansa. Normal lang na may lansa ang isda, at kung ayaw ninyo ng malansa, baboy na lang ang iluto ninyo. Timplahan ng patis, at lagyan ng paminta. Wow! Ang bongo na ng amoy, parang masarap ng higupin ang sabo. Mommy! Prepare the table. The tinola is almost ready. I'm starving already. Ow! Sandali lang director. May kulang pack. Anong kulang? Kailangan pang ilagay on siling haba. Tita! Ilagay mo na. Bilis, gutom na ako. Ayan, malapit na. Yehi! At gayon ilagay ang alugbati sa ibabaw. Wag takpan para hindi masobrahan ang lado ng gulay. We've come to that moment where our hearts need a conversation. We need to talk about where we go from here. 'Cause I can feel myself, I'm falling. Are you falling with me? And if you are, let me make myself clear. Stay a while. Stay a while. You got a spot in my dressing drawer where you keep your makeup. Got a pair of my old sweats. Ayan, luto na ang tinolang isda.
Oh, anu pang hini hentai neo. Maglu tu nakeo. At kaka and nakami. Thank you for watching. Goodbye.